Hi engineers, in this class we are going to see about basics of dielectric. So dielectric అంటే ఏంటి, దాని రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి చూద్దాం. సో ఇంతకీ డైఎలక్ట్రిక్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ నాన్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్, means come under the class of insulator. So based on the band gap, materials are classified into conductors which conduct the electricity and semiconductors which we covered previously, where we will discuss about the band gap lies between zero point 0.1 to 3 electron volts, and whereas we have other class that is insulate if the band gap is more than 3 electron volts. So in that insulators there is a special class, that is what we call dielectrics. All insulators are not dielectric, but all dielectrics are insulator. So if we consider this as a insulator universe, in this class a portion is dielectric. There is a difference between insulators and dielectric, and but when come to the dielectric is an electrical insulator that can be polarized by applied electric field. So by application of the electric field we can polarize it. Those are what we call dielectrics. So with respect to atomic view, dielectric materials are classified into two categories: polar dielectrics and non-polar dielectrics. Example for polar dielectrics is HCl, H2O, and non-polar dielectrics H2 and CO. Then generally where we use these dielectrics, mostly we will use dielectrics in the capacitor. So ఇంతకీ polar dielectrics, non-polar dielectrics అంటే ఏంటి? సో polar molecules తో ఫామ్ అయ్యే వాటినేమో polar dielectrics అంటాము, non-polar molecules తో ఫామ్ అయ్యే వాటిని non-polar dielectrics అంటాము. Polar dielectrics లో center of mass of positive charge does not coincide with the center of mass of negative charge. So center of mass పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ పోలార్ డైఎలక్ట్రిక్స్ లో కోయిన్సైడ్ అవ్వవు, అదే నాన్ పోలార్ లో అయితే కోయిన్సైడ్ అవ్వవు. సో కోయిన్సైడ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నెట్ పోల్ అనేది నెట్ జీరో అవుతుంది. ఇక్కడ డైపోల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఎందుకని? టూ సపరేట్ ఆపోజిట్ చార్జెస్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై ఏ డిస్టెన్స్. అండ్ ఇన్ నార్మల్ స్టేట్ అంటే మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయకపోతే ఈచ్ మాలిక్యూల్ హ్యావ్ సమ్ ఇంట్రిన్సిక్ పర్మనెంట్ డైపోల్స్. పోలార్ డైఎలక్ట్రిక్ ఇన్ ఇట్స్ నార్మల్ స్టేట్ means without application of electric field, each molecule has zero dipoles. The shape of these molecules is asymmetric. The shape of these molecules is symmetric. For example, HCl, H2O, ammonia, oxygen, hydrogen, and carbon dioxide, like this. So we can see the pictures here. So these non-polar are linear or symmetric, we can say. Then when come to polar molecules, these are asymmetric. Non-polar symmetric and polar dielectric asymmetric. Polar asymmetric, non-polar symmetric. Then next, the basic important definition related to this dielectrics is electric dipole. A system consisting of two equal and opposite charges separated by a distance is called electric dipole. So if it is the positive charge and this is the negative charge and there is a separation between them, that is what we call electric dipole. And electrical dipole moment is the product of the charge and distance between two charges. If we consider the distance between two charges is d and charges are plus, then mu is equal to, we can simply write q into d. If we consider a distance as a dl, we can multiply q into dl. That gives the same value, dipole moment. Then permittivity we will use epsilon. It is the quantity which represents the dielectric property of a medium, right? Permittivity of a medium indicates easily polarizable nature of the material. So how we can polarize the material? That is given by permittivity, and the unit is Faraday per meter or Coulomb per Newton meter. Next and important one in this scenario is dielectric constant. So the dielectric constant or relative permittivity of a medium is defined as the ratio between permittivity of the medium to the permittivity of the free space. So మనం డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు బేసికల్ గా టూ పారామీటర్స్ మాట్లాడతాం. ఒకటి డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్, ఇంకొకటి డైఎలక్ట్రిక్ లాస్. సో మనం ఇక్కడ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ గురించి మాట్లాడు. దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అంటే ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్, దట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సి బై సి. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే డైఎలక్ట్రిక్ కెపాసిటర్ లో ఈ ఏదైతే లైట్ బ్లూ కలర్ ఉందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డైఎలక్ట్రిక్. సో ఈ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ ద చార్జ్.
అండ్ ఎన్హాన్స్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్. సో ఎన్ని రెట్లు పెంచుతుంది అనేది మనకి డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ నుంచి తెలుస్తుంది. దీనికి యూనిట్ అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ రిలేటివ్ క్వాంటిటీ. వీఆర్ టేకింగ్ ద రేషియో బిట్వీన్ ఎప్సిలాన్ టు ఎప్సిలాన్ నాట్ ఆర్ సి టు సి నాట్. సేమ్ పారామీటర్స్ కి రేషియో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి యూనిట్స్ అనేది ఉండదు, కాన్స్టెంట్ నెంబర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద కెపాసిటెన్స్. కెపాసిటెన్స్ అంటే ఏంటంటే ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద కండక్టర్ దట్ డిస్క్రైబ్స్ ఇట్స్ ఎబిలిటీ టు స్టోర్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్. సో ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ ని స్టోర్ చేసుకోగలదో చెప్పేదాన్నే కెపాసిటెన్స్ అంటాం. దాన్ని C is equal to Q by V. Q అంటేనేమో ఛార్జ్ ఆన్ ద కెపాసిటర్ ప్లేట్. ఇది ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్, దీని మీద ఉన్న ఛార్జ్ Q. V అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ప్లేట్స్. ఈ టూ ప్లేట్స్ మీద ఉన్నది A ఎప్సిలాన్ బై D. A అంటేనేమో ఏరియా ఆఫ్ ద కెపాసిటర్ ప్లేట్. సో దీని లెంత్ అలాగే బ్రెడ్త్ తీసుకుంటే ఏరియా కావాలి అంటే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ మల్టిప్లై లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్, దట్ విల్ గివ్ ద ఏరియా. దెన్ D. D ఈస్ ద సపరేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఈ రెండిటికి మధ్య ఉన్న సపరేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని D అంటాం. A ఎప్సిలాన్ by D. Epsilon ante again permittivity of the medium. So distance between the capacitor plates. Unit farad. Next one, polarizability. So when a strength of a electric field is increased, the strength of induced dipoles also increased. So polarizability ni ela define chestamante, it's a induced dipole moment per unit electric field. So alpha is equal to mu by E. Unit is farad square meter. సో పోలరైజబిలిటీ, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్స్ వస్తాయి, దాంట్లో మనం ఈ టర్మ్ ని యూజ్ చేస్తాం రిపీటెడ్. పోలరైజేషన్ వెక్టర్. ద డైపోల్ మూమెంట్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఈస్ కాల్డ్ పోలరైజేషన్ వెక్టర్ P. సో దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే n ఇంటూ మ్యూ. ఇఫ్ మ్యూ ఈస్ ద యావరేజ్ డైపోల్ మూమెంట్ పర్ మాలిక్యూల్ and n is the number of the molecules per unit volume, then polarization vector P is equal to n mu. Then electric flux density or electrical displacement. దీన్ని D is equal to epsilon R into epsilon naught into E. Epsilon naught అంటేనేమో permittivity of free space, epsilon R అంటే relative permittivity of material, E అంటే electric field strength. So as polarization measures additional flux density arising from the presence of the material as compared to the free space, it has some unit as a D. సో ఈ D నే ఎలక్ట్రిక్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే D is equal to epsilon naught E plus D సబ్స్టిట్యూట్ చేసి దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే we will get P is equal to epsilon naught into epsilon R minus 1 into E. ఎలక్ట్రికల్ ససెప్టబిలిటీ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పారామీటరు. మనం టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అంటే స్పెషల్లీ డయామాగ్నెటిక్, పారా, ఫెర్రీ ఇవి మాట్లాడేటప్పుడు హౌ ఎలక్ట్రికల్ ససెప్టబిలిటీ చేంజెస్ విత్ టెంపరేచర్ అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఏంటి ఎలక్ట్రికల్ ససెప్టబిలిటీ అంటే ద పోలరైజేషన్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు టోటల్ ఎలక్ట్రికల్ ఫ్లక్స్ and is in the same direction. Therefore polarization vector can be written as P is equal to epsilon psi into E. So the electrical susceptibility ante that's a epsilon R minus 1. Relative permittivity teliste dantlo nunchi okati subtract cheste, that is nothing but the electrical susceptibility. Electrical susceptibility is a dimensionless quantity that measures how easily a dielectric material become polarized when external field is applied. సో ఈ ససెప్టబిలిటీ అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ని మనం ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసి ఎంత ఈజీగా పోలరైజ్ చేయగలం అనేది చెప్తుంది.